Shalom everyone, maslumkem. Ate I once again, and for today's vlog, we are going to learn the conjugation of infinitive to turn on, to switch on, and to set on fire. In Hebrew, Lehadlik. Again, we will learn how to say to present tense, past tense, and future tense according to the gender. Okay guys, bone not kill. Present tense, turn on, form masculine singular, madlik. Ani, madlik. Ata, madlik. Hu, madlik. Present tense, turn on, for feminine singular, madlika. Ani, madlika. At, madlika. He, madlika. Present tense, turn on, for masculine plural or mixed gender, madlikim. Anachno, madlikim. Atem, madlikim. Hem, madlikim. Present tense, turn on, for feminine plural, madlikot. Anachno, madlikot. Aten, madlikot. Hen, madlikot. Okay guys, for past tense, turned on. Hidlakti. Hidlakta. Hidlakt. Hidlik. Hidlika. Hidlakno. Hidlaktem. Hidlakten. Hidliku. Hidliku. Okay, for future tense, will turn on. Ani, adlik. Ata, tadlik. At, tadliki. Hu, yadlik. He, tadlik. Anachno, nadlik. Atem, tadliko. Aten, tadlekna. Hem, yadliko. Hen, tadlekna. Okay guys, now I will give you the imperative. Imperative, turn on, for masculine singular, hadlek. Imperative, turn on, for feminine singular, hadliki. Imperative, turn on, for masculine plural, hadliku. Imperative, turn on, for feminine plural, hadlekna. Guys, lehadlik can be turned on, switch on, or to set on fire. Okay, I will give you some example. Now, I will use the infinitive. Anerot sa lehadlik ithamazgan. Now, present tense. Animadlik ithaor. Ani madlika ithaner.
אנחנו מדליקים את הטלוויזיה. אנחנו מדליקות את התנור. Okay guys, now example for past tense. הדלקתי את האור. הדלקת את האור. הדלק את האור. הוא הדליק את האור. היא הדליקה את האור. הדלקנו את האור. הדלקתם את האור. הדלקתן את האור. הם הדליקו את האור. הן הדליקו את האור. Okay, now example for future tense. אני אדליק את האור. אתה תדליק את האור. את תדליקי את האור. הוא ידליק את האור. היא תדליק את האור. אנחנו נדליק את האור. אתם תדליקו את האור. אתן תדליקנה את האור. הם ידליקו את האור. הן תדליקנה את האור. Okay guys, this is the end for today's vlog. I hope this video will help you on how to use the verb according to the gender. Okay guys, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and don't forget to click the notification bell to be notified for upcoming videos. Thank you very much for watching. See you on my next vlog. Lihitraot!